10월 5일 EGM 컨퍼런스 시작하겠습니다. 발표자는 정사 이상준입니다. 케이스는 34세 남자 환자였고 2, 30분 정도 지속되는 팔피테이션이 이제 갑자기 시작됐다가 갑자기 없어지는 양상으로 증상이 발현된다고 했었고 일어날 때 또 시작이 돼서 발살발을 하면은 갑자기 터미네이션이 되는 그런 양상을 호소했습니다. 이전에 과거력으로 사이로이드 캔서로 헤미사이레도토미를 받았던 과거력이 있었어요. 도큐멘트된 ECG를 이제 외부 병원에서 가져왔는데 지금 네로피아라스 타키카디아의 레이트는 한 200회 정도로 생각이 되고 피웨이브로 생각되는 부분들이 이렇게 인페리어 리드 보이고 있어서 이게 피웨이브가 맞다면 너층이 이렇게 보이고 있어서 이게 롱RP 카디아로 생각되는 그런 혼전도였습니다. 그래서 본인의 아서 시행한 심전도에서는 이제 사이너스 리듬의 우선적인 노달 컨덕션을 보이고 있는 심전도를 확인할 수 있었고 체스트 엑스레이에서는 카디오메갈리 소견은 없고 포멀 컨디션 소견도 없었습니다. 그래서 EP 스터디를 계획을 했고 Okay, so before you go to the EP study, let me ask one question. Your history, well taken, is very good. And then you had an EKG of a relatively long RP tachycardia without any significant EKG abnormality. So I assume that's probably structurally normal, looks like that. Now, is in your story, is anything point to favor to one to another? This is sort of a reentrant tachycardia versus ectopic tachycardia, or even maybe your differential diagnosis is going to be what? AVNRT, atypical slow pattern AVNRT, or some sort of AVRT? Any other differential diagnosis you want to make here? 이게 일어날 때 시작이 되고 발살발을 했을 때 멈추는 양상이라 Okay. Uh-huh. What is favorable? AVNRT가 좀 더 가능성이 높은. Yes, very good. Yes. So history is very important. AVNRT will happen more frequently people who have, during the rate variation happens. So during the night, your heart rate slow down. When your dreaming happen, especially when you bend over and suddenly stand up, you will have a tachycardia. Pulse level will terminate tachycardia. So this is a typical history of a potentially suggestive favorable AVNRT rather than AVRT. Okay? AVRT is much harder to control with the Valsalva maneuver than AVNRT. That's a historically wise, I'm just telling you. Okay, very good. All right, let's go. 카테터는 듀오데카폴라 일렉트로드 카테터를 CS에서 RA로 지켰고 쿼드리폴라 카테터 두 개를 히스와 IV에다 놨었는데 이게 중간에 엑스레이를 몇 장 더 찍었어야 되는데 찍어서 적절한 위치 상태에서 찍은 게 없어서 일단은 이렇게 끝났어요. 사이너스 리듬 때 사이클 렉스는 620ms, AH 인터벌 88, HB 인터벌 46, QRS 듀레이션은 104ms로 확인되고 있었고 RV 페이싱을 했더니 월리스트 에이트리얼 액티베이션이 5, 6, 7, 8, 5, 6쯤에서 있는 것으로 생각이 됐습니다. Are you sure about that? Where's your he say? 힐세이가 잘 안 보입니다. No, go to the right at the mid his, right at the A, end of the QRS complex. Yeah, a little to the left, my friend. A little bit right there. That's a start. So you draw the line there. If you draw the line there, now what do you say? It's a fusion. Subtol and CS, right? Yeah, I think it's a fusing in my eye. Okay? All right, let's go. 280ms로 페이싱 사이클 랭스를 내렸을 때 VA 블락이 확인이 됐었고 그때도 보면은 The block or two-tone conduction? 네, 2-to-1으로 Okay. 블락이 되는 걸 확인할 수 있었습니다. Okay, there's a two-tone block. Okay. 히스 A와 CS 월리스트랑 비슷한 Right. 타이밍으로 생각이 됐습니다. Perfect. That's great. Okay.
싱글 V 익스트라 스티뮬레이션을 줬을 때 Mm-hmm. 센트리시티가 더 심해지는 Correct. 현상을 볼 수가 Right. 있고 Mm-hmm. VA 디크리멘탈 프로퍼티는 없는 양상으로 확인이 됐습니다. Okay. 이렇게 엑센트리시티가 생겼을 때는 이제 히스 웨이보다 명확하게 Mm. 라테랄에서 빠른 액티베이션을 보였습니다. Okay. 그래서 더 내려왔을 때 500이 240ms에서 레트로그라이드 액세서리 패스웨이로 생각되는 컨덕션이 ERP가 된 것을 확인할 수 있었고 노달 컨덕션이 된 걸로 생각이 되었습니다. Right. RA 페이싱을 스터디를 진행했고 320ms까지 내려갔을 때 네로우 QRS 타키카디아가 인덕션이 됐습니다. 근데 Okay. 신기한 거는 보면 이때까지 이제 페이싱이 들어가고 있었고 이때부터 이제 타키카디아라고 생각되는데 이렇게 라테랄에서 얼리스트 액티베이션이 보이는 것도 있고 보면은 히스 A보다 좀 더 앞서서 CS 오스 쪽에서 얼리스트 에이트리 액티베이션이 보이는 Mhm. 그런 So you're alternating one, two, one, two, 얼터네이팅하는 패턴을 볼 수 right? 있습니다. So your first bit of a tachycardia and third bit the same, second bit of tachycardia different, right? 네. Okay. But regardless, is antidromic through the AV some sort of AV nodal conduction because his bundle potential is present. Retrograde, you don't know whether it's septal or either lateral. You'll be both happening. Okay. Then what happened? Let's go. Anything else you want to show? 네, 계속 얼터네이팅을 하는 이런 양상으로 좀 Right. Okay. 관찰이 됐고 Mhm. 사이클에서 이게 보면 인터벌이 길어졌다가 짧아졌다가 길어졌다 짧아졌다가 이렇게 알터네이팅 하는 양상이었습니다. Right. VA도 보면은 이렇게 조금 차이가 나는 Right. 양상이 HB 인터벌이나 큐리스도 뭐 같았습니다. How about his to A? Did you measure HA? His to H. His to the subsequent A to the next A. Same or change? 조금 조금 다르지? They're 네, not same, 빨라서 right? Right. Very good. Okay. 올리스테이가 여기라고 치면 사실 히스토 A는 훨씬 여기가 짧은 Yeah, but you can just measure subtle A. Then sometimes that can give you. I think in my eye it looks shorter. 네 Right. Right. Okay. 그러다가 이제 시간이 좀 더 지나니까 이렇게 Right. 라테랄 액티베이션이 Stabilize tachycardia. 도미넌트하게 관찰이 됐었어요. Mhm. 액셀러레이션 됐어요. 백사이드 됐어요. 쭉 닮은 거 아까 거. 이렇게 알터네이팅 할 때 짧은 거랑 비슷한 사이클 렉스였습니다. 짧은 거죠? 그 스트레스 스티뮬레이션을 줬을 때 한 40까지 안 당겨지다 50 밀리세컨드 더 앞서서 줬더니 이제 타키카디아가 터미네이션 되고 마지막 이렇게 줬을 때 에이트리 액티베이션은 좀 더 어드밴스가 되는 것을 확인할 수 있어요. 그래서 RA 페이싱 280ms로 하는 중에 아니 이거 잘못 넣은 거지. 응? 오늘 잘못 넣은 아그 터미네이션 되고 나서 이제 ATR 스터디를 마저 더 진행을 했었고 Okay. 280ms를 했을 때 AV 블락 사이클링스를 확인할 수가 있었습니다. Okay. 싱글 A 스터디에서는 싱글 에코 비트가 이렇게 나왔었고 그 전까지는 AH 점프가 있지는 않았었습니다. Mhm. 여기 340부터 이제 비트가 있었고 그 아래까지 에코 비트가 나오다가 AV 노드 ERP가 그냥 280에서 Okay. 500이 280에서 나온 것을 확인할 수 있었어요. 이거 잘못 넣었습니다. Oh. 그래서 이게 아까 타키카디아가 길게 가지 못하고 그냥 이스타 스티뮬레이션 스터디를 하다가 금방 터미네이션 돼서 좀 더 서스테인한 타키카디아를 확인하기 위해서 아이소프로테놀을 달고 RA 페이싱 280ms를 해서 이제 다시 인덕션을 시켰는데 이때도 마찬가지로 이렇게 알터네이팅하는 ATR 액티베이션 시퀀스를 볼 수 있었고 다른 Mhm. 거 다르게 이렇게 계속 원투원으로 이렇게 바뀌는 건 아니었고 두 번, 세 번 이렇게 가다가 아, 여기까지는 이제 Mhm.
약간 컨센트릭하게 보이는 것처럼 보이다가 엑센트릭하게 보이는 액티베이션 보였습니다. 오케이. 싱글 A 근데 이것도 이제 서스테인하지 않아서 또 싱글 A 스터디를 했었고 또 400에 250ms로 했을 때 다시 타키카디아 인덕션이 있었고 마찬가지로 또 알터네이팅하는 패턴을 볼 수가 있었습니다. 마찬가지로 이것도 시간이 지나니까 어느 정도 패턴이 또 레프트 라테랄에서 얼리스트 액티베이션이 되는 패턴으로 조정이 돼서 그때 오버드라이브 패싱을 해서 엔트리먼트를 시도했고 250ms로 이제 패싱했을 때 에이트라 액티베이션도 250ms로 따라오는 양상이었고 패싱을 멈췄을 때 이제 V 레스폰스에 PPI 빼기 타키카디아 사이클 랭스는 21ms로 확인됐습니다. 그래서 요약을 다시 해보자면은 RV 패싱 중에는 이제 얼리스트 A가 CS 5, 6쯤에서 관찰되는데 히스 A랑 거의 겹쳐서 이제 퓨전이 된 걸로 생각이 되었고 싱글 V 이스테라 시뮬레이션 줬을 때 에센트리시티가 더 뚜렷하게 관찰되면서 CS 3, 4 쪽에서 얼리스트 에이스트라 액티베이션이 확인됐습니다. 그 VA 디크리멘탈 프로젝트가 없었고 AH 점프가 요거는 아닙니다. 요거는 아니고 싱글 에코 비트가 관찰되고 H 점프는 요때 확인이 좀 됐습니다. 네로큐라스 타키카디아가 이제 인덕션이 됐을 때 그 RAPCM이랑 싱글 A 이스트라 시뮬레이션을 통해서 인덕션이 됐었고 얼리스트 A는 요때 CS 1, 2에서 관찰이 되고 있었습니다. 얼리스트 에이트라 액티베이션이 이제 얼터네이팅 했고 모델을 페이싱 했을 때 이제 VAV 리스폰스에 PC 인터벌에서 타키카드 사이클랭스를 뺀 게 21ms로 확인되고 있었어요. 그래서 가능성을 생각한 게 우르트드로밍 AVRT에 이제 레프트 라테랄 바이패스 트랙이 있으면서 컨실드 바이패스 트랙이 있으면서 요 알터네이팅 하는 게 APC가 CS 오스에서 나오는 거였는지 아니면 여기 정션을 에코비트라고 봐야 되는지 아니면 세탈 바이패스 트랙이 수도 있겠다라는 생각을 하고 했었습니다. 근데 제가 이거 다시 좀 리뷰를 해보니까 그때 보면 VA가 이렇게 같은 HR 액티베이션 시퀀스를 보이는데도 VA가 좀 짧았다가 길었다가 또 짧았다가 이런 양상을 보여서 VA 링킹은 없는 그런 패턴이라 뭐 바이패스 세탈 바이패스 트랙이나 혹은 정tional 에코 비트 가능성보다는 APC가 그러니까 논서스테인 AT라고 봐야겠죠. 이거는 논서스테인 AT가 같이 CS 우수 쪽에서 발생했었던 게 아닌가 그렇게 생각했습니다. 똑같은 시퀀스였어요 아까? V 링킹 해갔다는 데가? 다시 한번. 요거인데 위에 인터벌이 조금씩 달라지는 그런 양상이어서 근데 시퀀스가 좀 바뀌었잖아. 시퀀스는 이렇게 CS 3, 4가 원투가 버려서 디지털 네, 퓨전인 것 So, 같습니다. so what would you do if you suspect that this could be what you're talking to us, mechanical irritation of your catheter versus left-sided pathways and all that. But if you look at this tracing right now, every single bit has a different activation pattern. Do you agree? Do you find that anything same RP interval or R2A, local A, and QRS, I think it's the same, but then P wave morphology, CS EGM especially, they'll keep changing. And also sequencer changes. How do you take this answer as? Also PP interval change. So that's the argument that this could be focal, maybe mechanical irritation or focal atrial tachycardia. That's what you're saying. But what would be potentially causing all this trouble? And so you have initially conduction 2-to-1 pattern, one eccentric, one more concentric, back and forward. And then you have now all these changes. And you did not have any clear-cut antichromic toward the AV nodal physiology, but retrograde possibly, but not quite 100% demonstrated. So, but yet you have a relatively long RP tachycardia, right? So how do we put all this together? So your argument is about ectobeta tachycardia. That's what you're saying. What you think is happening here?
Why this is happening? That's, I think, the first question I think we should know. If you go take a look at the your initial fluoro or X-ray catheter placement. 위 위에 작게 Where's your CS catheter? Inside the CS, or just outside the CS? Where you think it is? Your CS catheter is not in the right place because your CS catheter pointing down. So then you could argue whether this catheter not a main branch of a CS, could it be in somewhere posterolateral branch or something like that? Is it possible? 네, So then you would have, go back to your EGM now, your intracardiac signal. Let's go take a look at this one. You take a look. Okay, look at your ventricular EGM of your CS catheter. What do you see? Unusually big V, proximal to distal. Agree? 네, And then unusually fragmented HR signal, right? So I want you to go back to your baseline now. Baseline is the very first one you showed to me. Go back to it, yes. Okay. So if you look at the sinus rhythm EGM, is this a normal CS EGM you see? No, because if you put your catheter going to the lateral wall, what happened to your coronary sinus with relation to the AV annulus typically? They slightly move further away from the annulus. Remember coronary sinus course? So then your V signal should be, looks like that far field, the first two pair, 9, 10, 7, 8. That's a normal CS you see. So your catheter actually is inside the posterolateral branch of left ventricle. Okay? 네, So that's why I keep telling you guys, take a look at your sinus rhythm ECG baseline. Make sure that your ECG looks normal before you do EP study. Otherwise, we're going to have all these confusions. Okay? So if you even said that, there may not be any pathway here. Okay? Because you can conclude based on this. So what we should be doing if we do this, that next time this happens, you are having difficulty engaging CS, maybe you want to take a look at where your catheter is, the CS venogram. Okay? That might be why we see this unusual responses, unusual pattern that we can conclude one way to another. But clearly patient has, it looks like some sort of a reentrant tachycardia, we know, based on the ECG, based on the patient clinical symptoms. But then your findings are very inconsistent in EP study that we can conclude one with another. Kevin said that if your catheter course in posteroceptal region of the, not the CS lateral as we usually think, you still have to assume that this tachycardia origin may be still involve some sort of posteroceptum of a left to right ventricle. And then your hitch bundle catheter sometimes become same time a little bit later, but then you proven that there is a relationship between R2P depending alteration cycle lengths. So based on that, what did you do after this and then after this? So you thinking that there was a left lateral. Oh, so you put the CS catheter further in now. 네, 좀 더 이게 Okay. 사실 몇 번 더 잘 위치시켜 보려고 노력하다가 좀 네, 이상한 데 들어갔어요. 들어갔다가 또 그러고 최종적으로 잘 넣은. Yeah, but this catheter is much better than the first one, right? 네, If you look at, so then did you paste from here again or no? You did the right thing. So adjust the catheter, perfect. Okay. Should you have a tracing from this position here? Let's take a look at it. Okay. 네. 근데 이 매핑을 일단 요거 매핑을 이렇게 지금 한 게 에센트리시 이게 퓨전이 되는 이렇게 양상이어서 페이싱을 해서 이제 저희가 매핑을 하기에는 뭐 어렵다고 생각했습니다. 싱글 V 익스트라 스티뮬레이션을 주면서 엑센트리시티가 막 제대로 나왔을 때 Okay. 그때를 이제 타겟으로 하다가 힘들어서 결국에는 이제 더블 트랜셉터를 해서 Okay. LP에
쿼드리플라 일렉트로드 카테터를 하나 넣고 거기서 이제 LV 페이싱을 하면서 Oh, I see. 진행했습니다. Okay, so what that shows. LV 페이싱을 하면서 오퍼레이션 Okay. 카테터에서 매핑을 Right. 했었고 So 매핑 중에 yeah. Mm-hmm. 메카니컬 범프가 발생을 해서 Oh, did that get terminated? 이후로 아니 이 페이싱 하면서 이제 진행했었거든요. 근데 Okay. 노드로 올라가는 이렇게 투투원으로 노드로 올라가는 그런 Right. 양식. But even before you block, go back there for a second, please. Here in this EGM here. So your retrograde A is the earliest in H56. Am I right? Look at the H56 EGM. VA there. Am I right? You're every pacing. And that's a A, right? And yeah, VA right there. And that's early. Yeah, that's early. 네, And then your ablation is late, not early. 맞습니다. Yeah, because ablation, that's all V. Rest, and then following that sharp is a A. Yeah, that's all V. That's A, yes. Look at your proximal. You can tell you clearly what it is. Your proximal A there. So that cannot be A. The tall one guy is A. Okay? So your ablation is late than CS56, which you that new position. So you can see how the morphology changed in there. Okay, then what happened? Where the ablation catheter was? Is around the 5-6? 예, 요 위치가 사실 요 5, 6 Okay, 근처. 5-6, yes, that makes sense because your ablation had a far field signal. 근데 범프가 발생하고 거의 10분 동안 이게 안 안 돌아와. 내왔어? Oh boy. 결국에는 그 근처에서 그냥 오블레이션을 진행을 했습니다. Okay. So mitral valve annular ablation. 네, Okay. 그냥 이렇게 Mm-hmm. 사이너스 리듬이 진행되는 상황에서 오블레이션을 진행을 네. 했고 여기다 한 40초, 50초 정도 여러 차례 이제 Okay. 오블레이션을 하고 나서 Mm-hmm. LV 페이싱을 했을 때 Become concentric. Yeah. 콘센트릭하게 레트로그레이드 액티베이션이 되는 것을 확인할 수가 있었고 썰들이 좀 이상한데? 썰들이 위가 좀 짧아지지 않았어요? 거기. Yeah. It's fast pathway 네, because it's coming from the left septum. Yep, left LV septum coming up. Look at the his bundle, how early that it is. Right at the QRS, his 124. Okay, go to 124. His 124, QRS and sharp potential. That's his bundle potential. So you're pacing close to septum, they're coming through the his bundle conduction system. Make sense? That's why QRS is narrow. Look at the surface ECG. QRS is not that wide. Right bundle ventricular pattern, very narrow QRS complex. This got to be fascicular or some sort of a septal pacing, coming very quickly. Okay. 한 171세컨드까지 페이싱 사이클링스 줄었으니 V 블락 사이클링스 Okay. This will say there. Okay. All right. V 디크레멘탈 프로퍼티도 또 확인이 됐습니다. 싱글 베이스 트랜스포메이션 했을 때 Right. 이들이 모습을 So 확인할 수 induction. Okay. 있고 싱글 익스트라 스티뮬레이션 줬을 때 500이 240에서 이렇게 Single echo. 예, 싱글 에코 비트는 이제 괜찮이 됐었는데 Okay. So patient has a dual venous physiology with a single echo beat. 네, Bar. Okay. 그 아래로 내려갔을 때는 이제 에코 비트는 없이 그냥 Okay. So is a single Yes, echo window is very narrow, maybe 10 milliseconds or so. Okay. 근데 이게 정말 제대로 된 게 맞나 싶어서 아데노신을 줘봤었는데 Uh-huh. 아데노신 12mg 블락이 전혀 발생하지 않아서 24mg까지 줬었고 그때 LV 페이싱을 하면서 이제 아데노신 줘서 VA 디소시에이션 된 것까지 확인을 The first bit is a echo bit, right? DA, we went to the fast path, it came down to the slow. 네. The second bit, no, not that one, next one.
You see, you got VA conduction there, maybe, right? And then you the following QRS complex, I think it could be an echo beat coming down 네, 맞습니다. around. Yes, okay. And they went too fast, slow there. Okay. 아데노신을 주고 뭘 보려고 준 거예요? 그래서 바이패스 트랙이 정말로 구획이 나타나는, 문제였나 싶은 것도 하나도 있었고, septal 바이패스 트랙이 처음에 의심이 됐었거든요. 이게 지금 와서 봤을 때는 이제 아데노신 줘서 세팔 바이패스를 특별히 하는데요. CBT를 지금 아데노신으로 확인하고 있다는 거예요. 네, 맞습니다. 컨실드 바이패스 트랙이 있는 거 아닌가 처음에 생각했었거든요. 근데 아까 제가 봤을 때는 이게 VA 링킹이 깨지는 것처럼 보여서 그냥 APC가 그렇게 컨실드 트랙 액티베이션을 만들었겠구나 생각했는데, VA 컨덕션을 아데노신으로 끊어가지고 보는 거니 그런 모니터가 있나요, 선생님? Huh? 저는 저렇게 한 적이 없었고 VA conduction of what? CBT pathway? VA 컨덕션을 아데노신 줘가지고 컨펌하는 그런 방법이 있나요? Oh, I don't think so. I haven't really used it. I'm not aware. But he basically looking at see whether there's any adenosine sensitive pathway, any of those would be blocked. But then if a septal pathway is concealed, still may conduct. But then if you look at this echo beat conduction time, it's the same as what you paste in an LD pacing. So this is not a pathway show, right? Even it is just a simple echo beat by chance. The first, yeah, 컨펌은 프레익사이테이션에서 엔트로게이드 컨덕션 블록을 보려고 보는 거지. right. CBT인데 저걸 하길래 If you are concerned about that, you should do the Asian pacing, not though. 이럴 수가 없는 방법이에요. Okay, 그 케이스입니다. 그 케이스야? okay, let's go. 이 문제 알았어. 네, 마지막으로 사이너스 리듬이 네. 확인된 걸 확인하고 시술은 종료를 했습니다. Okay. So your conclusion that the patient probably had the left side concealed axillary pathway, 네, right? But then why the patient had such a significant autonomic dependent tachycardia phenomenon? Can you go back to that tracing 2-to-1 alternation very first time you induced tachycardia? Yeah, first tachycardia you had the 1 to keep changing back and forward. Okay, let's take a look at here. So if you had a block here, okay, what is EGM is not changing here? Can you tell me which catheter EGM doesn't change? Even the cycle lengths vary. Proximal CS, 9, 10, 7, and 8. They're consistent, EGM-wise. Agree? 네, Only 1, 2, 3, 4, maybe even 5, 6 is almost consistent. Maybe 5, 6 has some change, but so you got distal 3 EGM changes, but the CS proximal 9, 10, 7, 8 is consistent. And based on this EKG, you can argue this could be possibly AV node reentry, you think, or not? 가능성이 있을 수도 있겠다고 생각을. 해서, okay. So then I want you to take a look at your catheter placement now, very first one. Let's take a look at it. This is important, guys. Okay, show me your first catheter placement, Floro. 네, 여기 Yeah, there we go. So your catheter placement basically is hugging sort of a right anterior wall of right atrium, going down deep into the CS, probably potentially branch, and then you're more vertical now, okay? But your right atrial activation sequence is basically his A is a septum clearly, and then you have a HRA proximal 19, 20.
Is that early other than the your rest of the EGM? They wobble back and forward, right? But it's still late. Then 17, 18, 15, 16, 13, 14, 11, and 12. Okay? Agree? 네. So this activation of right atrium happening lateral wall to the higher atrium, inferior to the superior hugging laterally. But his say timing is fusing, but earlier than your, let's say 13, 14. In AVNRT, if this is coming backward toward a fast pathway, where should be the early HRA? Isn't that the higher atrium? Because you're coming through the straight up to the septum. We had a case like that last week. Remember, you presented the ectopic atrial tachycardia pattern during the B pacing, IB pacing. Fast pathway conduction was different than your focal tachycardia activation. Make sense? What I'm telling you. So if you're assuming that one bit going through the let's say fast pathway, another going through the slow pathway, would the activation sequence of the change? 체인지. Change 하겠지? 왜냐면은 you got left side pathway activating through the CS, and that come up through the fast pathway one bit. Second bit go to the slow pathway. What's the difference between the two conduction time you measure the RR interval? You measure 378, 333, right? 네. What's the difference? About 40 milliseconds. So when you have a jump, well, how we define 40 milliseconds, right? Make sense? 네. Yeah. So could it be potentially explained by fact that the your pathway is like almost like a more posterior pathway, not the lateral pathway? Okay. We do know that sometime slow pathway, leftward extension of the slow pathway can go down to the roof of CS, right? So if you axillary pathway, one come through the slow, the other one come to the fast because the slow pathway blocks. Then wouldn't you have a longer tachycardia cycle length? Right? That's what you had after the ablation to the physiology with the echo beat. So this patient does have a subarachnoid physiology. And then if a patient have a posterior subtaxillary pathway or posterior axillary pathway, close this terminal slow pathway area, you can activate alternately slow, fast, fast, slow. Why not? And that is what sometimes affect your EGM changes on the lateral activation sequence as well. So look at your EGM carefully. When you have a slow cycle length follow lateral EGM, your 11-12 EGM also alternate. You need to explain that to me. Otherwise, if this is coming through the same pathway, there's no reason to change. Yeah, one big, one small, one big, one small. Okay? 네. So this is a tracing the favor for posterior left posterior subtaxillary pathway that is alternating through the one fast, one slow, simply atrial activation standpoint view. Okay? So you ablate the right spot. But the question is that we try to explain this EGM phenomenon, why alternating? Because of fast or slow alternating conduction. That's what I think that's happening here. 근데 아까 포스로 라테럴 바이패스 트랙을 자르고 나서 리크루멘탈 가 있었다는 얘기는 바이패스 트랙 가능성이 좀 낮은 거 아닌가요, 선생님? What did you say? I'm sorry now. 그 포스로 라테럴 바이패스 트랙을 자르고 나서 As not a posterior lateral, I think it's a posterior. His EKG, I mean his floral position 5-6. 어쨌거나요. 그 다음에 Okay. 리크루멘탈 파업가 보였다는 거는 또 슬로우 다른 패드 아직 남아 있으니까. 없는 거 아닌가요? 너 슬로우 패드가 남아 있잖아. 에코가 있었고 점프가 있었잖아. Am I wrong? I think that's what he showed. 지금 액세서리 패스웨이 말씀하신 게 아니에요? Accessory path. There is accessory pathway, and then after the bump, he ablated, and then he did the EP study again, right? And then after that, he had a long PR with the echo beat
echo window 10 millisecond. Am I right? Did I 네. miss this? 맞습니다. Yeah. So then you have a still slope at the left. 근데 저도 처음에는 패스트 슬로우가 같이 있는 걸로 투 테키카드로 생각을 했었는데 지금 여기 EGM 보면은 컨센트릭 액티베이션 할 때 보면은 H11, 12가 셉타레이보다 더 빨리 나오거든요. 그거는 아까 irregularity 있는 거 봐서는 CS5C에 있는 다른 atrial, ectopic atrial tachycardia가 드라이버고 액세서리 패스웨이, 아까 자른 액세서리 패스웨이는 요 EGM만 보면은 바이스탠더로 있었을 가능성도 생각해야 되지 않을까요? 물론 나중에는 이제 eccentric activation 보였기 때문에 Right. 타키카드에 기여를 하지만은 이 Mhm. EGM만 보고 생각하면은 CS5C에서 나온 ectopic atrial tachycardia 드라이버고 그 올터네이트하게 액세서리 패스웨이로 리트로이드 컨덕션하는 바이스탠더로도 감별해야 될 것 같은데요. I don't think so. 왜요? The reason is that your CS catheter is vertical here, low to the top. Depend your axillary pathway exit site is closed in a posterior, then your CS 3, 4, 1, 2 would be earlier. But that exit toward the more toward the slow pathway, which you're not able to record simply using the proximal CS. 근데 여기서 세컨 빛을 보면은 H11, 12는 저 패타터 포지션을 보면 septum보다도 way lateral right side에 있는데 걔가 지금 septal A, his A보다 더 빠르지 않습니까? So, but activation sequence that you see is the same except the EGM changes. EGM quality change every other bit. And that means you think that there's a two pathway competing each other. It's possible, but I don't think so. He only bumped the one pathway. 그러니까 CS 56에서 90까지가 지금 EGM 모양이 똑같기 때문에 이거는 CS 5C에서 뭔가 계속 파이링을 하고 있고 중간중간에 바이패스 트랙이 바이스탠더로 올라가면서 저기 사이클 렌스 베리에이션 생기는 거 아닌가요? I don't think so. This probably, have a pathway that have a little branches around the posterior wall coming through the posterior septum. That's what I think. Otherwise, you could not explain single bump eliminate two pathway. That's what you're saying. That's not very unlikely. And then also, if you look at this pathway, no matter what, exit site, you assume that the closer 7, 8 is almost same EGM. So you have to come through the same exit. Except I think because the closer slow pathway blocking every other bit. I think that's what happening. Otherwise, you can explain why your VA conduction time changing. Because your VA conduction time changes, septal A also change every other bit. That's the only thing I can say. I don't know whether I can conclude what you just. 깨지면서 irregular 보이는 것 같아서. Right. 예, I don't 이게 think it's VA가 이렇게 좀 So I don't think it's atrial tachycardia. Probably this is a still concealed pathway, different exit, I think. 근데 이때도 이게 No, that's not it. That's your ventricular EGM change. You can see that. And then your last bit, your P wave right at the 3-4, end of 3-4. You see that small potential, very small notching at the EGM 3-4, last bit. I think it has where the HA sensor is. Yeah, that one. And then you go to the other one. They also have a very small notching right at the end of the V. You have another one at the, whenever that's a little more concentric activity, you don't. But when you have an eccentric activity, you see that small potential. So I think a pathway exiting to the little bit of different axis. That's what I think. That causes this irregularity of activation time a little bit. So I think I still. 제일 생각하고 있었는데 지금 이 EGM에서 보면은 H11, 12가 왜 이렇게 앞으로 나오고 있지 않습니까? Well, because that is probably catheter position is closer to you're not that far away from the 910. All the sequential activation going on here. CS, functional CS가 septal A보다도 더 빨리 나온 건 AV 노드 리엔티에서도 뭐 흔히 보는 파인딩인데 라이트 액티비티가 저렇게 앞쪽으로 나오는 건 굉장히 좀 unusual하고요. Your CS catheter 11, 12 is probably in this posterior septum, right side, I think.
It's still involving that area. So because of your CS catheter placement is very unusual, it's very hard to conclude, obviously, sure. But then your CS 910, 11, 12 polarity also reversed. Do you agree? So that your breakthrough between two, I don't know, I can tell where. Sure. And that is a consistent finding throughout the entire tachycardia. So I assume this exit side to focus is a single source, just changing the activation path. I think that's what happened. 끝났어요. Okay. 펌프 됐던 자리에 오블레이션 하고 그냥 컴퓨터에서 오블레이션 하고 그러고 나서 또 인덕션이 안 됐습니다. 아이스프레이 달고 프로페스에 오블레이션 안 하고 네. CS 오스도 안 쓰시고 네. 근데 아데노신만 주고 Right. So I think no matter what, he did mechanical ablation plus the RF ablation. I think it's a success. The question is that the mechanism of tachycardia is interesting, but I still think that there is a one pathway, because you have to remember posterior septal pathway, they have multiple branching fibers. Question is that which one you conduct depending on refractory period of tissue, and then is exercise that can vary a little bit. That's why you end up ablating posterior septal, sometimes multiple site, 2 or 3 area often, especially inside the coronary sinus. So I think if you ask me what I think we are missing here is that if you next time have a unusual CS catheter placement or either posterior pathway, probably you could have done CS venogram to clear all the C-sharp. You never know whether this patient had even maybe aneurysm or some unusual structure in the proximal CS involving all the way down to the way you are. Because if you look at your catheter placement, your ablation site is still almost posterior, not posterior septal, but a posterior left side pathway. That's what I think. Okay. 추가 코멘트 질문 해주십시오. Very interesting case. 없으면은 다음 주에는 ERC가 있어서 아마 인펄슨으로 체크플란트 하게 될 것 같습니다. 선생님 그럼 남은 일정 잘 마치시고 안전하게 돌아오십시오. I was caught in the typhoon, so I'm